Shalom friends, welcome to my YouTube channel. Shalom teman-teman, welcome ke YouTube channel saya. Today the topic that I'm going to share is live in peace. Hari ini judul khotbah saya hidup damai. Let us pray. Mari kita berdoa. Lord Jesus, thank you Lord. Indeed you are such a great God, highly to be praised Lord. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Lord Jesus, as I want to share the message today, anoint me to the fullness. Tuhan, hamba ingin share khotbah hamba hari ini. Urapi hamba ya Tuhan, hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Apart from you, I'm nothing, Lord. Thank you, Lord. Tuhan, selain dari Engkau, saya tidak ada apa-apanya. Anoint me to the fullness so that whatever I share is from your heartbeat. Tuhan, urapilah hambamu ini supaya apa yang hamba share adalah isi hatimu Tuhan. Lord, I pray that you touch our hearts to be like good soil that will multiply 200, 300 for the expansion of God's kingdom. Jamah hati kami ya Tuhan supaya seperti tanah yang subur yang bisa bermultiplikasi 200, 300 untuk kerajaan Tuhan. Lord, I pray Lord, remove Lord a heart of stone, give us the heart of flesh. Tuhan, lepaskan kami dari hati yang keras, berikan kami ya Tuhan hati yang lembut. Lord, I also want to pray the blood of Jesus cover all of us and my YouTube friends. Hamba juga berdoa supaya darah Yesus menyucikan kami dari segala dosa kami. And I pray for those who need healing. Lord, I pray that you heal my YouTube friend yang ada sakit penyakit, Tuhan tolong sembuhkan mereka. Those who need comfort, strength, wisdom, Lord, you help them. Yang ada beban berat, perlu hikmat, kekuatan, Tuhan tolong mereka. Thank you Lord for answering our prayer. Terima kasih Yesus, Engkau sudah menjawab doa kami. In the name of Jesus I pray. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Today the topic that I'm going to share is live in peace. Hidup damai. 2 Corinthians 13 verse 11. Finally, brothers and sisters, rejoice. Strive for full restoration. Encourage one another. Be of one mind. Live in peace, and the God of love and peace will be with you. 2 Korintus 13 ayat 11. Berkata seperti ini, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Friends, we could learn from this scripture that God wants each one of us to encourage one another, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace will be with us. Teman-teman, Tuhan ingin kita hidup damai dengan saudara-saudari. Kita kasih semangat dan selalu mengampuni, selalu jadi pendamai. Itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Another scripture I would like to share, 1 Peter chapter 3 verse 11. They must turn from evil and do good. They must seek peace and pursue it. 1 Petrus 3 ayat 11 berkata, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Friends, God wants each one of us to do good deeds, to sow good seed for the expansion of God's kingdom. Tuhan ingin kita semua selalu melakukan hal-hal yang baik. We must always seek peace and pursue it. Kita harus jadi pendamai dan selalu jadi pendamai. Today, I would like to share 4 points that we need to live in peace. Hari ini saya akan share 4 poin mengenai kita harus hidup damai. The first point, we need to live in peace with God. Kita harus hidup damai dengan Tuhan. 2 Thessalonians chapter 3 verse 16. Now,
May the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you. 2 Tesalonika 3 ayat 16 berkata, dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. In this scripture, we could learn God wants each one of us to give peace to others. Hallelujah. We must be peacemaker to others, and the God of peace will be with us. Hallelujah. Tuhan ingin kita jadi pendamai, dan damai sejahtera Allah akan menyertai kita. Hallelujah. Philippians 4 verse 9. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Filipi 4 ayat 9 berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. So God wants each one of us to read the word of God, not only read, not only hear the word of God, but apply the word of God in our daily life, and we will receive the peace from God. Tuhan ingin kita bukan hanya baca firman, bukan hanya mendengarkan firman, tapi melakukan firman. Kita jadi pelaku firman, dan damai sejahtera Allah akan menyertai kita semua. Amin. Some people like to complain to God. God, I've been praying for financial breakthrough, but it's not happening right now. Lord, I've been praying for restoration of my marriage, but my spouse is leaving me right now. God, I've been praying for my children to be set free from behavior disorder, but they are still the same rebellious and having abnormal behavior. Another person will complain, God, I've been praying for my boss not to be demanding, but my boss is still demanding. If we always complain and always focus on our problems, we will not receive the peace from God. Teman-teman, ada orang berkata begini sama Tuhan, Tuhan, aku berdoa supaya Tuhan menolong aku dalam keuangan, tapi aku masih miskin. Tuhan, aku berdoa supaya suamiku tidak meninggalkan aku, istriku tidak meninggalkan aku, tapi kenyataan mereka meninggalkan aku. Suamiku meninggalkan aku, istriku meninggalkan aku. Tuhan, aku berdoa untuk anakku jadi normal. Tapi perbuatan dan tingkah laku mereka masih nggak normal. Selalu komplain. Kita tidak akan mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan kalau kita selalu komplain, selalu stres. Friends, in whatever circumstances, if God has not answered our prayer, do not allow stress, hatred with God, or blaming God. Keep on trusting and give thanks to God in all situations. Teman-teman, kalau Tuhan belum jawab doa kita, jangan kita ada tekanan batin, jangan kita ada stres, jangan kita benci Tuhan, jangan kita menyalahkan Tuhan. Tetaplah percaya, tetaplah mengucap syukur. Tuhan itu baik bagi kita semua. Amin. We should pray and have positive compassion. Kita berdoa dan juga harus berkata-kata yang positif. Contohnya, for example, Lord, even though I have not received healing for my stroke or my heart problem, I know, Lord, you are always good, and I trust the Lord with all my heart and lean not on my own understanding. In all my ways, I acknowledge you, and you shall direct my path. That is written in Proverbs 3, verse 5 to 6.
And I believe in you, Lord. Ephesians 3 verse 21 say that you are able to do exceedingly abundantly those things beyond my comprehension. And I believe, Lord, you care for me. And I believe you will restore my marriage. You will heal me from stroke or from heart problem, from skin disease. And you are the God of miracles. Thank you, Jesus, for loving me. Thank you, Lord, for answering my prayer. Kalau kita belum dapat jawaban dari Tuhan, kita berkata-kata yang positif. Tuhan, walaupun sekarang masalah ekonomi saya masih pas-pasan, aku tetap percaya Tuhan kau baik ya Tuhan. Seperti Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dan tidak andalkan pemikiranku sendiri, dan aku serahkan masalahku semuanya ke dalam tanganmu, engkau akan meluruskan jalanku. Dan Tuhan, aku juga klaim firman Tuhan, Efesus 3 ayat 21, Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang ajaib yang tidak pernah aku pikirkan. Terima kasih Yesus, Engkau telah menjawab doaku dalam hal keuangan, dalam hal restorasi pernikahan, dalam hal anakku jadi normal. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. So we have to learn to speak positive and keep meditating the word of God, like Proverbs 3 verse 5 to 6, Ephesians 3 verse 21 is able to do exceedingly abundantly those things beyond our comprehension. Kita harus pegang firman Tuhan, Amsal 3 ayat 5-6 ataupun Efesus 3 ayat 21. Tetap percaya, tetap bersuka cita, dan mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Haleluya. That is the first point. I would like to share this scripture. Isaiah 49 verse 15 to 16. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. See, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me. Yesaya 49 ayat 15-16 berkata seperti ini. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. So we could learn this scripture that indeed God loves us. He will never forget us. He will never forsake us alone. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Inilah janji Tuhan kepada kita. So we need to draw closer to God, pray and worshiping God, reading the word of God, apply in our daily life. We will receive the peace from God. Setiap hari kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita menyembah Tuhan, bahkan kita selalu berkata-kata yang positif, kita akan mendapatkan ketenangan, damai sejahtera dari Tuhan. Haleluya. The second point, we need to live in peace with others. Yang kedua, kita harus hidup damai dengan orang lain. Romans 12 verse 17 to 21. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Roma 12 ayat 17-21 berkata seperti ini.
Jika seseorang berbuat jahat terhadap kamu, janganlah balas dia dengan kejahatan. Berusahalah untuk melakukan apa yang dianggap baik oleh semua orang. Dengan sedaya upaya, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku, jangan sekali-kali balas dendam. Biarlah Allah yang membalas dendam. Di dalam Alkitab tertulis, aku akan membalas kejahatan mereka. Aku akan menghukum mereka, firman Tuhan. Janganlah balas dendam, tetapi lakukanlah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika dia dahaga, berilah dia minuman. Karena dengan berbuat demikian, kamu akan membuat dia malu. Janganlah biarkan diri kamu dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. In this scripture, we could learn that God wants each one of us to forgive others. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. Tuhan ingin kita selalu mengampuni. Dan firman Tuhan ini berkata bahwa jika seseorang berbuat jahat terhadap kamu, janganlah balas dia dengan kejahatan. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Karena dengan firman Tuhan ini kita dapat pelajari bahwa janganlah biarkan dirimu dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Another scripture I would like to share, Matthew 5 verse 9. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. God wants each one of us to be peacemaker because God is our miracles, our peace, our loving God. Amen. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang murah hati, Tuhan yang lemah lembut, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang memberikan kita semua damai. Haleluya. But you might be asking me, Evangelist Priscilla, how could I forgive my relative? They hated me, they slandered me, they stuck behind my back, they just dislike me. Ada orang mungkin tanya sama saya, Evangelist Priscilla, bagaimana saya bisa mengampuni sanak family? Mereka benci aku, mereka tidak menyukai aku, berkata-kata yang jelek di belakang aku. The word of God say we have to forgive others. If we are at the wrong position, we should be humble ourselves and say sorry to the respective person. But if we are at the right position, God is our vindicator. Kalau kita salah, kita harus merendahkan hati, kita minta ampun sama orang yang bersangkutan. Kalau kita benar, Tuhanlah yang membela kita. Our God is our vindicator. Tuhanlah yang akan menjadi pembela kita. God wants each one of us to live in peace with God, to live in peace with others. Tuhan ingin kita hidup damai dengan Tuhan, hidup damai dengan orang lain. Amen. Hallelujah. Now, I would like to share the third point. We need to live in peace with ourselves. Kita harus hidup damai dengan diri kita sendiri. Matthew 11, verse 28 to 30. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Matius 11 ayat 28 sampai 30 berkata seperti ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. We could learn from this scripture that our God is a gentle God, is a humble God. If we learn from God to be gentle, to be humble, we will find rest in our souls. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang lemah lembut, Tuhan yang rendah hati. Kalau kita belajar dari Tuhan, lemah lembut, menjadi lemah lembut dan rendah hati, kita akan mendapatkan ketenangan di hati kita. John 16 verse 33. I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Yohanes 16 ayat 33 berkata, semuanya itu katakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. So we could learn from this scripture, in whatever circumstances, God says, just remember, take heart, God has overcome the world. Dalam situasi apapun, tetap percaya, kuatkanlah hatimu. Tuhan telah mengalahkan dunia. Haleluya. So we need to choose to forgive our relative, our friends, or whoever that hurt us, because once we forgive, we choose to relieve peace with them, God will be our vindicator. Kalau kita hidup damai dengan orang lain, dengan sanak family, dengan teman-teman, Tuhan yang akan membela kita. God will change our situation to be good with the respective persons. Once we humble ourselves and we want to reconcile, if we are wrong, we just say sorry to the respective person, and God will change the situation, will reconcile us with our loved one, our relative, our friends. Our God is our peacemaker. Our God is our vindicator. Amen. Tuhan adalah pendamai. Tuhan membuat kita bisa rujuk kembali dengan teman-teman kita, dengan sanak famili kita, dengan sepupu kita, mungkin dengan tetangga. Kalau kita memilih untuk menjadi rendah hati, kalau kita salah, kita minta ampun saja sama orang yang bersangkutan, dan Tuhan akan membela kita, membuat kita rujuk kembali. Haleluya. Now, how do we get peace from God, from people, from ourselves? Bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera dengan Tuhan, dengan orang lain, dengan diri kita? We have to enter into His presence, worshiping God, read the Word of God, and give thanks to God in all situations. Kita bisa mendapatkan damai sejahtera dengan menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, baca firman Tuhan, selalu mengucap syukur dalam segala hal. Keep on focus on essential things, forget about our past, and move on new things. We have to have self-control in all situations, and we must be humble, must be gentle, and God will change our situation to be good when we read the Word of God, hear the Word of God, and apply it in our daily life. Our God is the God of miracles, the God of restoration, the God of peace. Haleluya. Kalau kita ingin berubah, mengucap syukur, fokus hal-hal yang penting, lupakan masa lalu, dan selalu ingat Tuhan ada rencana yang indah untuk kita, selalu mempunyai penguasaan diri, selalu mengucap syukur, dan juga rendah hati, mau berubah jadi baik, Tuhan akan merubah situasi jadi baik, karena Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan mujizat. Colossians 3 verse 15. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace and be thankful. Kolose 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita harus jadi pendamai. Amin. Haleluya. Okay, next I would like to share the fourth point. Point yang keempat. When we choose to live in peace with God, others, and ourselves, we will receive complete deliverance and blessings
from God. Kalau kita memilih untuk hidup damai dengan Tuhan, dengan orang lain, dan juga dengan diri kita sendiri, kita menerima pelepasan dan berkat dari Tuhan. Isaiah 43 verse 18 to 19. Remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing, and now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 berkata seperti ini, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. In this scripture, we could learn God wants each one of us not to dwell our past, to move on life. God indeed has a great plan for each one of us. His plan is to prosper us, not to harm us, to give us a hope and a future. Praise the Lord. Tuhan ingin kita jangan ingat masa lalu, kegagalan, kesedihan, tetap bersuka cita. Kita ingat Tuhan ada rencana indah untuk kita semua. Tapi Tuhan perlu ada waktunya. God makes everything beautiful in His time. Tuhan ada rencana, ada waktu yang terbaik untuk kita semua. Haleluya. Friends, that's about all that I'm sharing today. Hari ini saya share 4 poin saja. Let me just summarize what we have learned today, that we need to remember 4 points. Hari ini kita ingat 4 poin to live in peace with others. The first point, we need to live in peace with God. Yang pertama, kita harus hidup damai dengan Tuhan. Second point, we need to live in peace with others. Yang kedua, kita harus hidup damai dengan orang lain. The third point, we need to live in peace with ourselves. Kita harus hidup damai dengan diri kita. The fourth point, when we choose to live in peace with God, others, and ourselves, we will receive complete deliverance and blessings from God. Kalau kita memilih untuk hidup damai dengan Tuhan, dengan orang lain, dengan diri kita sendiri, kita akan mendapatkan pelepasan. Haleluya. Friends, I want to share one more testimony, how to live in peace with ourselves. Saya ingin share satu testimoni bagaimana kita bisa hidup damai dengan diri kita. For example, Angel, who is working as an accountant, she works very hard. She could earn $3,000, just example, but she doesn't really care for her parents. She does not spend quality time with her parents. One day, the father passed away. She was so shocked, and she always blamed herself, blame and condemn herself. It's all because of her foolishness. It's all because of her fault. She couldn't forgive herself. If we were in this situation, we need to stop it, because this is the devil's strategy to condemn us. We must let go and let God. We just tell God, God, teach me to be a better person. Teach me to love my mother. Even though my father already passed on, I will choose to love my mother more, and those who are still alive. We don't condemn ourselves for those who already passed on. We must choose to let go, forgive yourself. Don't blame yourself for all this case in this area, because God will not condemn us. Whatever is in the past, don't condemn yourself, but become a better person, have a repentant heart, and just choose to love your mother, your siblings, or your friends who are still alive. Those already passed on, God is the one who take care of them. Contohnya, Angel kerja sebagai akuntan. Dia gajinya $3.000, dan dia kurang mengasihi papa mamanya karena sibuk. Suatu hari papanya meninggal, dan Angel terkejut menyalahkan dirinya karena kebodohannya, kesibukannya, dia nggak
bisa memperhatikan papanya. Teman-teman, kalau kita punya roh yang menghakimi diri kita, orang yang sudah meninggal, kita jangan ingat lagi, kita minta ampun Tuhan, waktu Papa masih hidup saya kurang mengasihi, ajar saya jangan menghakimi diri saya, ajar saya mengasihi Mama yang masih hidup dan teman-teman, dan juga mungkin saudara-saudari yang lain yang masih hidup. Ajar saya tidak menghakimi diri saya, ajar saya mengampuni diri saya. Teach me, Lord, to let go, and let God. Don't condemn ourselves. If let's say we don't really care for our loved one, maybe the father, the mother already passed on, we don't condemn ourselves. We just change to be a better person, already ask for forgiveness from the Lord. There's no more condemnation. We just choose to be a right person. Now we treasure our loved one, maybe our friends, our siblings, those who are still alive. We don't feel condemnation for those who already passed on. They are in heaven. If they know Christ, God is the one who takes care of them. So we have to choose to live in peace with ourselves, forgive ourselves, don't blame God, don't blame others, and don't blame ourselves. We just want to be a better person, not a bitter person. Praise the Lord. Jadi kita jangan menyalahkan kesalahan orang lain ataupun menyalahkan Tuhan, dan juga jangan selalu menghakimi dirimu. Karena Tuhan tahu kita berdosa, tapi ketika kita minta ampun, darah Yesus menyucikan kita dan tidak ada lagi penghakiman bagi orang yang di dalam Tuhan. God knows that we are sinners, but when we ask for forgiveness, the blood of Jesus washed away all our sins, and there is no more condemnation for us who walk in Christ Jesus. Jadi tidak ada lagi penghakiman bagi diri kita yang sudah di dalam Tuhan. Amin. Hallelujah. Friends, next I would like to pray for my YouTube friends. If you have critical sickness, let me pray for you. Kalau teman-teman ada COVID-19, ada sakit jantung, sakit stroke, saya akan doakan saudara-saudari. Mari kita berdoa. Let's pray. Lord Jesus, I want to pray for my friends. The blood of Jesus cover us. If there is any COVID-19 in their bodies, stroke or rashes, cancer, tumor in their body, from the top of their head to the sole of their feet, all sicknesses be gone in the name of Jesus. Tuhan, kalau teman-teman yang di YouTube ada sakit COVID-19, ada tumor, ada kanker, sakit jantung, Tuhan tolong sembuhkan mereka. Darah Yesus sudah menyucikan segala dosa mereka. Lord, if they need strength, wisdom, bless them, Lord. Comfort them, Lord. Indeed, you are our helper in times of trouble. Tuhan, bagi mereka yang perlu kekuatan, perlu hikmat, Tuhan tolong mereka supaya mereka dikasih kekuatan penghiburan. Thank you, Lord. In the name of Jesus, I pray. Terima kasih, Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Friends, that's about all that I'm sharing today. If you love this video, feel free to like, comment, and subscribe. Please share with your loved one. Teman-teman, kalau teman-teman suka video ini, boleh like, kasih komentar, dan juga share sama teman-teman. Dan jangan lupa subscribe. I hope to see all of you again in my next video. Jesus love you. God bless you. Shalom.